Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all. வணக்கம் நண்பா, நான் தான் உங்கள் TravelingTamilan. ஸோ வெல்கம் டு தி தேர்ட் vlog ஆஃப் திஸ் பியூட்டிஃபுல் சிட்டி ஆம்ஸ்டர்டாம். ஆல்ரெடி நம்ம ஆம்ஸ்டர்டாமோட ஓல்ட் சென்டர், ரெட் லைட் டிஸ்ட்ரிக்ட், அது எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். பட் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு தி நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் ஆம்ஸ்டர்டாம். ஆம்ஸ்டர்டாமில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு அழகான வில்லேஜை பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெல்கம் டு மை சேனல். இதான் என் ஹாஸ்டலோட பேசேஜ் ஏரியா. நான் ப்ரசல்ஸில் ஸ்டே பண்ணியிருந்த ஹாஸ்டல் வேறு இது ரெண்டுமே சேம் தாங்க. ஆனால் இந்த பேசேஜ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது ஆஸ் கம்பேர்ட் டு தேட். இங்கே வந்து லிஃப்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். இங்கே சென்சர் வச்சுருக்காங்க. இப்போ நான் தூரத்துலேருந்து வரும்போது இங்கே ஃப்ளாஷ் ஆயிரும். தென் ஐ ஜஸ்ட் கிளிக் செகண்ட், அதுவே காட்டிடும். இங்கே 2 லிஃப்ட் இருக்குது, A and B. ஸோ அதுவே எனக்கு காட்டிடும். லைக் டேக் திஸ் லிஃப்ட். இட்ஸ் லைக் 2 PM. கொஞ்சம் வெயில் அடிக்குது. பட் நான் போகிற இடம் வந்து 5 o'clock க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதனால தான் நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே போகிறேன். இது நேற்று சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன், அரௌண்ட் ஃபார் 2 euros. ஸோ இதை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வில் கோ அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் திஸ் வில்லேஜ். அண்ட் திஸ் இஸ் மை ஹாஸ்டல்ஸ். காமன் ஏரியா செம்ம பெருசாக இருக்குது. யூ கேன் சி அந்த எண்ட் வேறு இருக்குது. அங்கே தான் ரிசப்ஷன் இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு ஃபுல்லாகவே எம்டியாக இருக்குது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ஹேவிங் திஸ் ஸ்நாக் அண்ட் லெட்ஸ் கோ அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆஃப்டர் திஸ். Nights without sleeping. இங்கே வந்து கம்யூட் பண்ணுறதுக்கு 2 ட்ரெயின்ஸ் இருக்குங்க. ஒன்று வந்து மெட்ரோ, இன்னொன்று வந்து ஸ்ப்ரிண்டர் ட்ரெயின். ஸ்ப்ரிண்டர் ட்ரெயின் எப்படின்னா ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின்னு சொல்லலாம். நம்ம பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் ட்ரெயின்னு கூட சொல்லலாம். அது எல்லா ஸ்டாப்லையும் நிற்காது, சில ஸ்டாப்ஸில் மட்டும் தான் நிற்கும். ஸோ நான் இப்போ போகிற இடத்தோட பேர் வந்து ஜான்சே ஷான்ஸ், அப்படி தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க. பேசிக்கலி இட்ஸ் அ நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் ஆம்ஸ்டர்டாம். ஆம்ஸ்டர்டாம்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம். ஸோ அதுக்கு நான் மெட்ரோ ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணி போக முடியாது. ஆக்சுவலாக போகலாம், பட் ஐ ஹவ் டு லைக் சேஞ்ச் லிட்ரலி லைக் 2-3 ட்ரெயின்ஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணோம். ஸோ தட்ஸ் வை இந்த டைம் நான் ஸ்ப்ரிண்டர் ட்ரெயினில் போக போகிறேன். இதுதான் ஸ்ப்ரிண்டர் ட்ரெயின். ஸோ இப்போ நான் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 4ல் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இங்கே தான் நம்ம ட்ரெயின் வரப்போகுது. ஸோ இந்த டிக்கெட்டுக்கு நான் எவ்வளோ பே பண்ணேன்னா அரௌண்ட் 4 euros. இப்போ நான் மெட்ரோக்கு வந்து 3.20 euros பே பண்ணியிருப்பேன். அதுவே நான் இந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து 4 euros, லைக் அரௌண்ட் 80 cents தான் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுறேன். ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் ஒர்த். ஸோ வேறு 3 ஆப்ஷன்ஸ். ஒன்று மெட்ரோ, இன்னொன்று வந்து பஸ், இன்னொன்று வந்து ஸ்ப்ரிண்டர். மெட்ரோ வர பஸ்ஸில் வந்து நிறைய டைம் ஆகும், கிட்டத்தட்ட 40 to 50 minutes ஆகும். பட் ஸ்ப்ரிண்டரில் நான் வெறும் 15 நிமிஷத்துலேயே இங்கேருந்து அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன், அதாவது ஜான்சே அந்த ஸ்டேஷன் போய் ரீச் ஆகிடுவேன். அப்புறம் அங்கேருந்து வந்து லைக் 5 to 6 minutes ஆஃப் வாக்கிங் டு கோ டு தட் வில்லேஜ். ஸோ இப்போ ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம ட்ரெயின் வந்துடுச்சு. And days without eating, 'cause it ain't enough for two, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. மேலே ஒரு டிஸ்பிளே இருக்குது. அந்த டிஸ்பிளேயில் வந்து அடுத்த ஸ்டேஷன் என்ன அது வந்து போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இங்கே மட்டும் இல்லை, லைக் மெட்ரோ எடுத்துக்கோங்க, பஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஸ்ப்ரிண்டர் ட்ரெயின், எதுலனாலும் ட்ராவல் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஸ்டாப் என்ன அந்த ஃபுல் லிஸ்ட்டு உங்களுக்கு அந்த டிஸ்பிளேல தெரியும். இதுதான் நம்ம இறங்க போகிற ஸ்டாப். நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் இதுதான். இப்போ போக போகிற இடத்தோட பேர் இது ஜான்சே ஷான்ஸ். ஆனால் இது அந்த ஸ்டேஷனோட பேர். ஸோ இதான் நம்ம ஸ்டாப்பில் இறங்கியாச்சு. அண்ட் திஸ் இஸ் தி ஸ்ப்ரிண்டர் ட்ரெயின். இந்த மாதிரி சிம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ ஸ்ப்ரிண்டர் ட்ரெயின். ரயில்வே ஸ்டேஷனை விட்டு வெளியே வந்த உடனே தெர் இஸ் அ மேப் விச் ஷோஸ் எக்ஸாக்ட்லி நம்ம எங்கெல்லாம் போகணும் அதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இதில் இருக்குது. ஸோ கூகுள் மேப்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இங்கே இருக்கோம், ஸ்டேஷன் ஜான்சே ஷான்ஸ். இங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் தென் வி ஹேவ் டு டேக் அ ரைட். அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரிட்ஜ் கிராஸ் பண்ணணும். பிரிட்ஜ் கிராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் தி பிளேஸ் வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார், ஜான்சே ஷான்ஸ், விச் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். It's all for you. ஸோ ஸ்டேஷன்லேருந்து 2 நிமிஷம் நடந்து வந்தாலே யூ வில் ஸ்டார்ட் சீயிங் தி windmills. ஸோ ஐ எம் கோயிங் இன் தி கரெக்ட் டிரெக்ஷன். When it is freezing, I will keep you warm.
closer so you don't feel the cold, and it's all for you. Bridge cross பண்ணதுக்கு அப்புறம் we reached this beautiful village, Zaanse Schans. So let's enjoy the view in 1, 2, 3. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே க்ரீன் கலர் வுடன் ஹவுசஸாக இருக்குது. அதான் சூப்பராக இருக்குது. இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். லைனில் ஃபுல்லாகவே அந்த க்ரீன் ஹவுசஸ் இருக்குது, லைக் க்ரீன் வுடன் ஹவுசஸ். அதுக்கப்புறம் இப்போது இந்த பக்கம் போனோம்னா தெர் இஸ் அ விண்ட்மில் வேர் ஐல் பி கோயிங் நவ். ஆல்சோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் நிறைய வீடு இருக்குது. பட் அங்கே நிறைய பேர் வந்து படுத்துருக்காங்க. ஐ மீன் டிஷர்ட்டை கழுத்து அப்படி சும்மா படுத்துருக்காங்க. பிகாஸ் யூரோப்பியன்ஸ் லவ் சம்மர். நான் இந்த வெயில் டைமில் எதுக்கு வந்தேன்னா இங்கே டூரிஸ்ட் கம்மியாக இருப்பாங்க, நம்ம நிறைய ஷார்ட்ஸ் எடுக்கலான்னு வந்தேன். பட் இட்ஸ் ஃபில்ட் வித் டூரிஸ்ட். ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர் மார்னிங் வாங்க, ஆஃப்டர்நூன் வாங்க, இல்லை ஈவினிங் வாங்க. இந்த இடம் வந்து இட்ஸ் வெரி டூரிஸ்டிக். பிரிட்ஜில் இருந்து பார்த்த இடத்த இங்கே பக்கத்தில் இருந்து பார்க்க இன்னும் அழகாக இருக்குது. அந்த விண்ட்மில்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இட்ஸ் நாட் வெரி ஃபார். இங்கேருந்து வெறும் 5 minutes தான் வாக்கிங். பட் லுக் அட் திஸ், இட்ஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். Without water along the sun-soaked road, we crossed over borders to get where we are. எல்லா இடத்துலையும் இதே தாங்க, க்ரீன் வுடன் ஹவுசஸ். இது வந்து பிளாக் அண்ட் க்ரீன். அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் க்ரீன். ஸோ எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் பிளாக் அண்ட் க்ரீன் அதை வேறு கலர்ஸே பார்க்க முடியாது. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for ஒரு ஷார்ட் எடுக்கலான்னு ட்ரை பண்ணேன். பட் அங்கே செம கூட்டமாக இருக்குது. இது எல்லாருமே ஒரு குரூப்பாக வந்திருக்காங்க, ஐ மீன் வித் அ கைடட் டூர். ஸோ அவங்க எல்லோரும் போனதுக்கப்புறம் ட்ரை டு டேக் அ ஷார்ட் வித் திஸ் பியூட்டிஃபுல் விண்ட்மில். without sleeping 'cause you fear the night, and days without eating 'cause it ain't enough for two, and it's all. இந்த இடத்த பார்த்த உடனே நம்ம ஊர் சைடில் பார்த்த ஒரு அழகான கிராமம் மாதிரி இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக இங்கேயும் ஒரு சீஸ் ஷாப் இருக்குது. அங்கே வந்து சீஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். லெட்ஸ் கோ தேர். இந்த ஷாப்பில் நம்ம ஃப்ரீயாகவே சீஸ் ட்ரை பண்ணலாம். It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. நம்ம இப்போ சீஸ் டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். It's all for you. It's all for you. It looks so many. தெர் ஆர் லைக் மெனி சீஸ். நீங்களும் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணலாம். தட் இஸ் ஃபார் ஃப்ரீ. நீங்கள் ஃப்ரீயாக ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிடிச்சிருந்தா யூ கேன் பை. இட்ஸ் அஃபோர்டபுள். இன்னொரு 15 days கண்டினியூஸாக ட்ராவல் பண்ண போனேன். ஸோ அது வேறு அது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குமான்னு தெரில. அதனால தான் நான் வாங்கலை. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் அந்த சீஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள். பிகாஸ் நான் பார்த்தேன் இங்கே நிறைய இந்தியன்ஸ் வந்திருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. ஐ விஷ் ஐ குட், பட் இன்னொரு 15 days ட்ராவல் பண்ணணும். ஸோ அது வேறு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குமான்னு தெரியல. அந்த விண்ட்மில் போகிறதுக்கு மட்டும் செம கூட்டமாக இருக்குது. பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அ மியூசியம். அங்கே வந்து லைக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபுல்லாக ஹவு திஸ் விண்ட்மில் ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஆல். பட் நான் இப்போதைக்கு போகிற ஐடியாவில் இல்லை. பிகாஸ் தி லைன் இஸ் வெரி ஹியூஜ். When it is freezing, I will keep you warm. I will hold you closer so you don't feel the cold, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. ஸோ கைஸ் இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. now it's 5 PM. இப்போ வந்து மியூசியம்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒன்றா இப்படி ஷாப்பும் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் a leave from this place.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த சின்ன யூடியூப் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஸோ ட்ரீம் பிகர், அச்சீவ் பிகர் அண்ட் ஸ்டே அவே ஃப்ரம் நெகட்டிவிட்டி. ஹேவிங் செட் தட், சைனிங் ஆஃப் உங்கள் ட்ராவலிங் தமிழன்.